Hello mga ka-specs! Here's a tutorial on how to transfer your Smart Prepaid eSIM from Android to iOS and iOS to Android phone. So before transferring our Smart Prepaid eSIM from our iPhone to Android phone, kailangan muna natin i-uninstall yung eSIM dito sa iPhone. So para gawin yon, click lang natin yung settings, click cellular, scroll down lang and select our Smart Prepaid eSIM. Then scroll down, then click delete eSIM. So after natin ma-delete yung eSIM dito sa iPhone, pwede na natin i-install sa Android phone. So dito sa Android phone natin, which is itong Honor 600, pindutin lang natin yung settings, click mobile network, SIM management, then add eSIM. So dito sa baba, may add eSIM. Click lang natin yan, click OK, then set up an eSIM. Then, ang next na kailangan natin gawin is i-scan yung QR code ng Smart Prepaid eSIM natin. After scanning, click lang natin yung setup, click settings, then i-enable natin yung Smart Prepaid eSIM natin. And installed na siya. So, para naman ma-transfer natin yung Smart Prepaid eSIM natin from Android phone to iOS, kailangan muna natin i-delete yung eSIM dito sa Android phone natin. So, para gawin yan, click lang natin yung disable, click delete. So, after deleting, pwede na tayo mag-proceed dun sa iPhone natin. So, similar procedure kanina. Dito sa iPhone natin, click lang natin yung settings, cellular, then scroll down, click add eSIM, click use QR code, then scan QR code. So, now, i-scan lang natin yung QR code ng Smart Prepaid eSIM natin. After scanning, click continue, click done, then mag-proceed lang tayo. And na-transfer na ulit yung Smart Prepaid eSIM dito sa iPhone natin. And that's it for our tutorial on how to transfer our Smart Prepaid eSIM from iOS device to Android device and Android device to iOS device. Thanks for watching!